Yes, girls at the back. Kami pangutana. Nami pangutana. Okay, ra nakasabot ra mo. Okay, ra nakasabot ra mo. Good. The next is weight and volume. Unsa din weight class? Anybody who can give me an opinion about weight? Definition. From this definition. Anyone? Yes, please. Anyone? Yes. Weight or measure the dry and liquid Okay. Use a scale. Kaya baka ilan naman sa scale class? Nana na sa kuano, sa ubos. Nana dito. So, to measure mass, best, sugar, butter, professional, more precise ingredients that have different densities. Unsa man densities, ma'am? Ang densities is kabugtakan sa isa ka ingredient. For example, ano dahil? Pariya ni sugar o flour. Di ba, flour, mas daghan ko sa kakilo kaysa sugar. Dahil sugar, at mga sugar. Well, ang flour is density. So next is volume. You can give me an opinion about volume, ma'am. Based on this definition. Yes, Miss Jana. The volume, it says in your definition, ma'am, that it measures how much the space an ingredient or liquid occupies. Common units is cups, tablespoon, teaspoon, pint, quarts, and gallons. So, volume may be the measurement of the dry or liquid ingredients that you put or the when you are Yes, very good, Miss Cuidado. Yes, usually yung gina-use sa volume class is mga liquid. Nakabantay mo sa diri kay mga dry, diri kay mga wet or liquid ingredients. So, mo na siya class, common units na ginagamit niya class, diri class, sa may unit niya ginagamit. Sa dry, sa way. Yes, sa may units na. Kung kita sa volume mo, yes, kilogram, grams, yes, plus, sa tablespoon, teaspoon. Sagot na mo class, weight sa volume. Yes, so next is scaling. Scaling, ma'am. So the term used for weight ingredients in cooking. Mga din siya, kung mag-blend ang mga ingredients, mga ingredients, that is scaling. So it involves measuring ingredients accurately according to the required amount in the recipe of your formula. So ano importante man ang pag-scale or pag-measure sa ingredients? Di ba in cooking kay class, in cooking kay ma-adjust raman tanong, pwede naman luto ta, pwede naman butang asin, pwede naman butang asin. Pero sa baking class, pwede ba na-bake ang cake, nabutangan mo duwa ka, pwede nimo balisa, pwede nimo balikot, sa kakak ngayon mo nabutang. No, very important.